Ajụrụ nwata ihe bụ nne ya, ọsị ọ bụ eju. Ajụọ ya gịnị gburu nna gị, ọsị ọ bụ eju. Ajụọ ya gịnị ka iji n'aka, ọsị ọ bụ eju. Nwa m ndụ na-agụkwa gị. Ihe a bụ ajụjụ ndị Dynamite jụrụ n'egwu ha. Ndị Igbo ndụ na-agụkwa ụnụ. Ọ dị mma, ajụjụ a ka m ga-eji wee malite ọnọkọ a na nke ụbọchị a. Mana ka o si na dị, ụnụ mana shia na-agba aka akpọ ala ihu, ma o jighị ahụ ya ejide mmamịrị. Ya bụ aga m agba aka akpọ n'ihu. Ana m ekene gị bụ nwa afọ Igbo na-ekiri ọnọkọ ebe ọbụla ị nọ, nakwa imerime ndị na-etinye ọnụ n'okwu site na ịga na comment section ga-akwu okwu. Tinyekwara ndị agha na-akwanye m aja n'ukwu na-asị m jisi ike na ịdị agha aja agwọ onye ọrịa. Ndị a na-etinyere m mbube na-asị m riwa nwa m na ị gaghị ada, ọ ga-adịrị ụnụ mma. Maka na eziokwu amarago m na ihe aha Oliver de Coque, ya bụ Sunday Akalite Coque kwuru n'egwu ya wee sị, inwe obi eji eri ego dị iche, inwekwa na obi eji akpata ego akpata dị iche. O nwere ndị nwere obi eji akpata ego mana enwere ha obi eji enye ya, ma ọkwa na obi eji eri ya eri. Nwekwana ndị ikekwa kọrala n'aka ha nwere obi eji enye. Mana ọ dị mma ọ dị njọ, ana m asị ọkpata onye bi m nke ọ ga-eri agaghị akọ ya. Onye ọbụla na-achọkwa n'ọnụ naanị ya, Chineke biko onye ya ọnụ naanị ya ka o nwee ike na-eri ka o zuore ya. Ọ dị mma, aka mbụ onye nke gị Kingsley aha m efula Orini nwa nna ya Ojemba, nke ọbụla ị kpọrọ m Maazị, maka na onye ji ya gbara abụọ ọ ga-egwu oche ya. N'ọnọkọ nke taa, o nwere ofu ihe m ga-emetụ aka. Ihe a m ga-emetụ aka taa, ama m na ikekwa imerime n'ime ụnụ nwere ike na-echelakwa echiche ebe ahụ, ma ọ bụkwanụ ụnụ amaghị na ikekwa o nwere ike ihe dị etu a nwere ike ị na-ebutere mmadụ ọdachi. Maka na asị onye amaghị ebe mmiri bidoro mabe ya, ọ naghị ama ebe ọ kwụsịrị ịma ya. Igbo wee sịkwa, onye chefuru ochie ọhụrụ agaghị eru ya aka. O chefuru ochie ọhụrụ agaghị eru ya aka. Ihe m ga-emetụta aka tata, maọbụ ihe m ga-eleba anya tata, bụ ihe metụtara ụdị obi, ụdị akparamagwa, ụdị mmasị ndị Igbo nwere na mgbe gboo na ihe metụtara ọdịmma agamniru, nakwa ihe metụtara ndị Igbo, nakwa ụdị obi na ụdị mmasị ndị nke taa nwere. Cheta na mgbe gboo, kpọmkwem bụ mgbe a lụrụ agha Nigeria na Biafra, abịa n'ala Igbo niile gbaa gburugburu, ikekwe enwere ike ịghọta ezinụlọ a ga-asị ihe metụtara ya bụ agha emetụta ha. Ikekwa ma ọ bụrụ na akpọrọ ha diọkpara, akpọrọ ofu nwa, maọbụ di, maọbụ egbuo, maọbụ enwerịrị n'otu ụzọ maọbụ nke ọzọ ọ ga-esi metụta ezinụlọ ahụ. Na mgbe a, imerime ụmụ ntorobịa, ikekwa nwere ndị na-aga mgbe aha na-ezo ka a hapụ ịkpọga ha gaa lụọ agha. Nwekwe ndị ji aka ha na-ewepụta onwe ha na-aga sị ka akpọga ha gaa lụọ ya bụ agha, na a na-anwụsị ka nwụọ. Ị ga-afụ ndị nwere ụdị mmasị agha, ndị werele obi ha were nye sị ka anyị gaa, na ọ bụ ihe metụtara Igbo ka anyị ga-ahụ isi ya. Mgbe a, o nwere ndị nyere nkwado dị iche iche, bụ mgbe a lụrụ ya bụ agha. Aga m esite na di m Chukwuemeka Ọdịmegwu Ojukwu, maọbụ imerime ndị ọzọ ndị kwadoro ya bụ agha n'ụzọ dị iche iche. O nwekwara ndị si ebe ahụ wee baa ọgaranya, maka na ama m na ana m agwa ụnụ na ala dị mma bụ uru ndị nze. O nwekwara ndị si ebe ahụ wee gbaa ma nzama, wee gbaa ma mgbere ahịa, wee kpara ma ego nke ha, ya bụ ndị ụmụnne Judas. Cheta na ọ bụrụ na gị bịa n'ime akwụkwọ nsọ, mgbe onye nwanyị kpọrọ ụmụazụ ya wee sị ha, otu onye n'ime ụnụ ga-ere m, ha na-ajụ ya ọbụm, tutu Judas ajụọ nke ya, onye nwe m ọbụm, ọsị osige gị n'ọnụ wee pụta. Ka Jesu Kristi kwuru ihe aha nyere Judas, otu aka ahụkwa ka ọ dọkwara Pita aka na ntị sị ya, Pita, tutu ọkụ ọkpa ebe ugboro na-atọ ị ga-agọnarị m. Pita sị chaa na enwekwa ike ime ya eme, na ihe dị etu agaghị eme, kama ya nwakwa ya nwa ihe dị abụọ otu mee. Onwe ụdị isi Pita na-adịghị na-adọgụ n'ụbọchị ahụ. Jesu asị ya, Pita, tutu ọkụ ọkpa ya kwa akwa ugboro na-atọ ị ga-agọnarị m ugboro atọ.
Pita amaghị na onye na-agwa ya okwu bụ onye ma taa mara echi marakwa ụnyaahụ. Mana akụkọ m wee bụrụ na n'eziokwu eziokwu Judas rere Jizọs, mere na tata o nwebeghị onye na-amụta nwa baa ya Judas. Mana ebe okwu m a na-aga bụ nke a, gị lekwa anya ị ga-afụ na tutu ọkụ ọkpa ebe ugboro na-atọ Pita gọnarịrị Jizọs, gọnarịsịa Jizọs. Mgbe o ji gbanwee ya n'anya, ọkwa makwara. Mere na tata Pita bụkwa otu n'ime ndị sent. Emechacha ihe niile emere, onye nwe ya sịkwa Pita, n'elu gị bụ okwute ka m ga-ewukwasị ụlọ nsọ m. Mana abịa na nke Judas, gịnị ka Judas mere? Judas ejega kwụọ ụdọ. Kedu ihe o ji wee kwụọ ụdọ? Ama m na imerime n'ime ụlọ amaghị na orire Judas rere Jizọs abụrụ na o si ya n'obi bịa ka ọ ree nwa nke Chineke. Ikekwa Judas mere ya aha dịka unu mara na ọ hụrụ ego n'anya, dịka ụfọdụ ụmụafọ Igbo taa bụ ndị hụrụ ego n'anya karịa ndụ ha. Judas fụrụ ego n'anya. Eji m eduka uche m na-atụle ya. N'ikekwa ihe Judas mere ihe a bụ ka o rie ndị a ọrụ, o rie ndị Farisii ọrụ. N'ihi gịnị? Na ọ hụgo na Jizọs na-eme ihe erimama dị iche iche, na ọ hụgo ụdị ike Jizọs na-akpa. O mego onye nwụrụ anwụ ya esi n'ọnwụ bulie, ma onye ọrịa ya esi n'ọrịa bulie, ma onye isi ya afụ ụzọ, ma onye ngwụrọ ya aga ije, zụọ igwe mmadụ. Ikekwa ihe Judas bụ n'obi bụ ka ya rie ndị Farisii ọrụ. Kedu ka ọ chọrọ isi wee rie ha ọrụ? Ikekwa ọ nara ha ego aha mgbe aha ọ sị ha na onye ọbụla m susuru ọnụ ụnụ amara na ọ bụ onye aha. Mgbe aha o susuru Jizọs ọnụ, n'obi ya o nwere ike bụrụ na ikekwa ndị a bịa ka ha jide onye nwe anyị Jesu Kristi. O nwere ike mee efu maọbụ mee aka etu a ndị pastọ si eme, maọbụ mee ha niile agha n'ala. Mana Judas amaghị na ihe ọ na-eme bụ gịnị? Imejupụta ihe akwụkwọ nsọ kwuru. Ọ tụziri ya n'anya na mgbe ndị ya bịara ka ejide Jesu Kristi, o megharịghị ahụ, o nweghị ihe o mere, ọ nọrọ gbachi nkịtị, ndị a nwụrụ ya. Mgbe a ka o ji gbanwee Judas n'anya sị, erekwala m nwa amadi ya. O wee wute ya rinne. Iji gosi ụdị mwute o wutere ya, ọ ga-were ego ahụ wụfuo. Ka ọ wụfusịrị ya bụ ego, o jughị ya obi, ya ga-akwụ ụdọ. Ụdọ ahụ ọ kwụrụ bụ iji gosi ụdị mwute o nwere na ọ ya nwerere nwa nke Chineke. Ajụjụ m na-ajụ taa bụ, Pita gọnarịrị Jizọs ugboro na-atọ n'agbanyeghị aka dọrọ ya na ntị. Na Judas njọ ha o nwere nke dị iche. O nwere onye njọ ya dị njọ ogbugbu na onye njọ ya dị njọ mgbaghara n'ime ha na-abụ, ma ewepụga na Judas gara ga kwụ ụdọ. Ihe Judas chọrọ ime mgbe ahụ bụ ọ nara ndị ego a, susuo ya ọnụ, ha ga ikekwa onye nwe ya wụọ ha n'ala, ha bịazie na ego ya sị ha, nke ahụ agbasaghị m, mụ na ụnụ ekpeela ihe m ga-eme, emego m ihe m gwara ụnụ na aga m eme, esusuola m ya ọnụ, ụnụ ejide nwuzi ya, nke a gbasara ụnụ. Ọ bụ na ọ na-ewe ụnụ iwe, gaa n'ụlọ ikpe, go to court. Mana maka na o wutere Judas, ya ga-akwụ ụdọ. Ụdọ ahụ ọ kwụrụ bụ ihe mebiri okwu ya. Mere na tata o nweghị onye na-amụta nwa baa ya Judas. Onye fụ ego ya dịka ụfọdụ ndị Igbo si wee fụ ya n'anya taa, asị ha na-akpa agwa ka Judas. Mana ọ bụghị na Judas afụka ego n'anya, maka abụ na ọ fụka ego n'anya, ọ karịrị iri ego ahụ o retere n'isi onye nwanyị. Mana eziokwu abịa n'etiti ụmụafọ Igbo taa, ụfọdụ na-ere nwanne ha, ree nwanna ha, ree nne ha, ree nna ha, ree ikwu, ree ibe, nara ego, rie ya, ribacha ya, ṅụọ mmiri wee butuo ya. Na mbụ ka Igbo na-asị mmadụ anaghị egbu onye ọ na-eli maọbụ onye ọ ga-akwa. Tata ụfọdụ ụmụafọ Igbo na-egbuzi onye ha ga-emere aja lara aja. Akụkọ m kọrọ o nwere ebe ọ na-aga. Ọ bụrụ na unu cheta na mgbe gboo, ya bụ mgbe a lụrụ agha Naịjirịa na Biafra, ma rukwa echi, ọ bụ na ekwulite ha okwu ihe metara agha Naịjirịa na Biafra, ị ga-anụ ka ndị Igbo na-asị ndị dị etu a gharịpụrụ anyị, ndị dị etu a gharịpụrụ anyị, ndị dị etu a biterere anyị, ndị dị etu a biterere anyị.
mana ama m na imerime n'ime ụnụ amaghị na ihe ahụ m na-agwa ụnụ na nwa ururu si ya afụchakwa onye gbagburu ya na ọwa onye nke aha si ekwele ya lao, ekwele ya lao. Imerime n'ime ụnụ amaghị na o nwere otu nwa afọ Igbo nke ngharịpụ nke ya karịrị ndị mpaghara ndị ọzọ gharịpụrụ ndị Igbo. Ya bụ nwa amadi aha di m Chukwuemeka Odimegwu bunyere ego ka ọ gaa mba ofesi ga-ebute ngwa agha, mana nwa amadi a eru ebe ahụ were ego a gbachie, were ego a gbakpuo, were ya fọjuo n'akpa ya dịka imerime ụmụ afọ Igbo na-eme taa, mere Biafra ji enwezi ngwa agha eji alụ agha. Ihe atọ Ojukwu n'anya, ọ marazi ihe ọ na-eme. Ama m na imerime n'ime ụlọ anụbeghị akụkọ a na o nwere ofu nwa amadi nwanna nwoke Ikemba bunyere ego ka ọ gaa mba ofesi gaa gote ngwa agha. Ya eru ebe ahụ were ego ahụ fanye n'akpa, ruo ebe ahụ chịa ndị Igbo waka, ruo ebe ahụ bọrọ ndị Igbo ike, ruo ebe ahụ sị ha ihe nwụrụ ha were. Ya were ego a kporewe ndụ. Tata ụfọdụ ndị mmadụ na-abụ mgbe ụfọdụ ha sị gịnị mere onye ndu ji wee gawa Kenya, gịnị buru ya gawa Kenya, gịnị ka ọ gara ime ebe ahụ aka ji wee kpara ya. Ikekwa ya bụrụ enweghị ntụkwasị obi, enweghị obisi ike n'ebe ndị gịra ha nọ, maka ịmarago na ofu osisi adịghị mma igwu mmadụ n'anya ugboro na-abụ. Anyị anụgo kepụkepụ ihe ọ gara ime na Kenya, anyị anụgo kepụkepụ ihe buru ya ga ebe ahụ. Ịma na ọ bụrụ ihe niile dị ochi hụrụ n'elu nkwụ ka ọ na-ekwucha, mana ama m na ikekwa ihe buru ya gawa Kenya ahụ bụ n'ihi gịnị? Enweghị ntụkwasị obi, enweghị obisi ike, n'ihi ụdịrị agwa ndị gbara okirikiri na-akpa. Ikekwa a sị na enwere obisi ike nyere ebe ha nọ, maọbụ ntụkwasị obi siri ike ebe ha nọ. Ikekwa ọ kara ịbụ ofu onye n'ime ha ka ọ kara isi ngwa bịa gaa Kenya ga-eme ihe dị etu a, mee ihe dị etu a. Mana nsogbu adịghị. Nkịta ataala ata, chachacha adịghịzi mma. Ihe a ga na-ekwu okwu Igbo abụ ka anyị tikọ isi ọnụ, tikọ na obi ọnụ, tikọ aka ọnụ, wee kwuo okwu ka ewepụta nwa amadi a. Maka na tigbuo dike tigbuo dike, ụbọchị ihe ike mere a ga-achọwa dike. Nwa amadi a bụ dike dị n'etiti ndị Igbo taa. Dịka m gwara na mgbe ahụ a lụrụ agha ahụ, o nwere imerime ndị na-eji aka ha wepụta onwe ha si ndị soja, ndị amị, lekwanụ m, kpọrọnụ m, aga m emenwu ihe dị na ya. O nwere ụmụ ihe ngosi ole ma ole m ga-egosi unu taa. M gosisi unu nke ahụ, ma egosi unu nwanne anyị nwoke bụ ikekwa ihe unu maara ya bụ na onye bụ onye na-eme ihe ejije. Anyị na ya so na-eme ihe ejije, ya bụ fim na Naịjirịa. Ikekwa imerime n'ime ụlọ ihe unu maara ya bụ na ọ bụ otu onye n'ime ndị na-eme ihe ejije, ya bụ na Nollywood na Naịjirịa. Mana unu amaghị na o jere agha Biafra. A sịkwarị na ihe o mere bụ ịga ebe ahụ ga-akụlige ndị na-alụ agha mmiri. Onye tụrụ aka na nshi tụọ n'ọnụ ya, o riela nshi. Aga m egosi unu Ichie Chiwetalu tata ka unu nụ n'ọnụ ya na o jere agha Biafra, nụkwa na ọ bụrụ na o jere gafụ n'anya na o jere soro lụọ ya bụ agha. Mana tupu m aga n'ihu gosi bụ nke ahụ, unu mara na asị ọ naghị adị mma mmadụ iri ọdụ rie nkata, ya bụ ọ naghị adị mma mmadụ iri thank you rie very much. Ka m ji ohere a wee kene Ada Igbo na Spain. Ada Igbo na Spain, ọ ga-adịrị gị mma, onye nwaanyị ga-agọzirịrị gị mmaji kwuru mmaji. Na-ekenekwa nna m ukwu, ama m na o kwukwara m masị taa, ya bụ Reverend Dr. Achibiri nọ na American Army, mana ọ bụ onye ozi Chineke. Fada, onye nwaanyị ga na-egozi gị mmaji kwuru mmaji. Onye ọbụla isi gị na waja, ọ ga-eji nke ya wee chọọ ya. Ọ chọọ nke ọ ga-eme gị ọdachi ama akwa ya. Ka m kenesịrị gị ka m na-ekenekwa Ada dị ọra mma, Ada dị ọra mma mama, ịnọ na Texas na US. Onye nwaanyị gọzie gị, onye nwaanyị chekwaba gị, okike abịa ma ga na-akwara gị ụzọ, ị ga na-eje eje na-abata abata, ụkwụ agaghị akpọ gị, ọgwụ agaghị akpọ gị. Na-ekenekwa onye nke bịa bụ Austin, otigbu nwoke nwaanyị na-etigbu, ịnọ na mba Ọstra. Nna m ukwu Austin, ịmụkwa anya ọ bụ na ịmụ anya gasị m amụmụ. Ọ dị mma ka m pụ ugbu a ga-egosi unu ụmụ ihe ndị a m chọrọ igosi unu. Ọ bụ na m ga-esisi ya unu na-achịatazi azụ, unu amara ebe mmiri si baa n'opi ụgbọgịrị.
I presented myself because that was the in thing. I saw I wanted to join the army. The opportunity came for us as children. So we had the boys' company. And so I joined. Because of the situation that time, I wanted to defend that new republic called Biafra. I wanted to be part of it. That's why I joined the army. I was passionate. I was a scout, and I wanted to. Who was a commander, very strong-willed, and he was able to motivate us into sacrificing all to defend our fatherland. Very ready, even with sticks. You know, there is this song, and I handled SLR, that's Beretta, for some time. Occasionally, but AK-47, unfortunately, I don't have any photographs to show. Our primary recruitment to go behind the enemy lines to spy out the positions, especially the heavy guns, where they have the armored cars, the artilleries, the rocket launchers, the mortar guns, and so on. That was our primary aim of being recruited, so that we will now come and make a report. And so our people will now know how to go and dislodge all those arsenals. We were trained. I was trained at Igwebike Grammar School. That's where we were trained. And then given special trains in some areas also, how to handle cigarettes, how to handle newspapers, how to handle even guns. We are properly trained. That time, all the areas occupied by the federal troops, they still have civilians. They had civilians, especially Oka, Enugu, Axis. We had civilians there, and people move about, though they try to restrict them, but as we move about, they take us as children of the community, and so we are not. They didn't suspect initially, but it was when we started giving good reports, and then they started being hammered. They started wondering, how do these people leak out information to the rebels? So they started being hard on any grown-up man in the community that they are spies. I remember on a particular occasion, they were killed. In our group, we were 5. 2 of them were killed. We went behind the enemy line, and we were able to move about, saw what we wanted to see, but unfortunately, they saw us, and they didn't shoot at immediately. They followed us. There was a barbed wire I passed through. Others were passing. That was when they started shooting, and they got 2 of our young boys, small boys, and they were dead. But we got back to make the report. You know, we were very happy because our Biafran forces were able to dislocate some of the big guns, because the big guns were a big problem. Biafra didn't have heavy guns, so they relied on, number 6, we say number 6, to track. We lay ambush. That's when we get hold of these people. Sometimes we don't even kill them. We just remove the uniforms, take away their guns and so, and tell them to run. And you see them just racing back. Very, very interesting thing. What is bad is not good. It's not good, but there must be a cause for war. And like my people will say, that is dialogue. You won't take because people die, then you will go to war. No.
If there is need for war, there has to be. See, though many of them didn't see the war, but from oral tradition, stories, maybe some read from books, and seeing what is happening, nobody from that area will tell you all is well. No. It looks as if that area is not part of Nigeria. In terms of, I know Enugu-Onitsha Road, even when I was in the secondary school, in the 70s, 80s, there was no road. They started an express road. It is still under construction up till now. You know, when people see that, and then the total militarization of the area, from here to here is heavy military checkpoint, which you don't see in other parts of Nigeria. But what I'm telling you, immediately after the Civil War, there was this heavy militarization. Even though they tried to decongest, move away a lot of battalions and brigades away from the east, but it is still there. It is still there. It has made the people to be militarized. That is the word. They are militarized. So everybody is tensed up, like in the West. Very civil. You move about, nobody intimidates or harasses you. But over there, the police, the army, the Air Force, the Navy even have checkpoints. I don't know whether it worries me. Those things should be dismantled. I know the fear. They are, whether they put it or they don't put it, the cry for secession is still there. It's not whether the checkpoints are there, the military people are there or not. The thing is there. It's in the heart of most of the people over there. Not one-on-one, but he came to address us in my school then, Dennis Memorial Grammar School, his alma mater. Just after the coup, when he came, he was part of the coup. He ran away to Ghana. He told us all these stories. He told us everything, and said that they wanted Nigeria to be one, to be good. Corruption, nepotism, and so on and so forth. They want to destroy all those in the life of Nigeria. But there are some forces who were against them. So all of us who were shouting, away with corruption, away with, we were singing in the assembly hall, clapping for him and so on and so forth. And they carried that into Biafra, fighting with Biafra for one Nigeria. How do you reconcile the two? So he had the agenda of still wanting Nigeria to be one. They had ulterior motives. They wouldn't have. Where are you going to Ore? Going to Benin? Going to Ijebu? What are you looking for there? So, Zik is a diplomat, is a soft somebody. He can go and bow to whoever is his enemy. And the people said, no, we cannot follow you along this line to renounce Biafra and start to talk of something. I think that was why he said he cannot continue, because everybody said no to all his suggestions. At that material time, nobody wanted to listen to him. Nobody wanted to listen to him. So himself decided to decamp and went to Nigeria, I think. And then that was towards the end of the war. You don't tell me about Biafra. I will tell you about Biafra. During the war I was 12 years, I worked for Biafra. In fact, we were in the boys' company. Those who, if you were strong enough by age, you will go what they call Reiki. You go in the front, close to the front of war, to do Reiki. Reiki is picking information for your people. Yeah. I wasn't in the military of Biafra or anyone, but we were going these errands to help our people. If you
I don't know if you were born then. Anybody who was born then must have a deep-rooted sympathy for Biafra. Right. You know. Right. So the war drove us. I mean, our family, the family of my father, drove us to Army Igbo Hospital, to Olo. Then, in camping in Olo, we went to Army Igbo Hospital to go and cook for the wounded Biafran soldiers. I say it to you tomorrow. We were looking for work to do, you know. Then I found that one. Now, we were peeling yam, then giving those in the kitchen to cook for Biafrans. Then we will deliberately overpeel the yam to carry much flesh. So we will remove that flesh, then that will be our pay. Our pay. They paid us nothing, and we didn't care whether they paid. What we were after was that we were fighting for our people who were in the war front. Because we will be in that hospital, and they will carry every moment those wounded in the war front. You will see those who had legs before, they wouldn't have leg again. They were brought to Army Igbo Hospital, you know, and treated. So the yams we were peeling were the food for them. On the payment. You know. Yeah. So when I got home, I will carry the yam peels, then give to I think my mother. So my mother will now carefully remove the skin. Remove the skin. What will remain was the flesh of the yam. Funny enough, it was our last born, Job. Job, the last born. He was born on the day Ogbogu created Biafra. Right. That day, wow, that was the day he was born. Right. So we were regarding other siblings as you can find your way. You can eat many things. We were eating many things that time. We were eating lizard. We were eating frog. Wow. We were eating many odd things, but doctors said these were to give you protein and all that. So we were happy eating all of them, you know. So that yam peel was meant for only Joe, because he was carried as we were running for the civil war, you know. Many of them are just telling you what they've been told. But me, I saw by myself. Ọ dị mma, ọkwụ na-ekiriele ya. Ọkwụ na-afụgo ụdị mmasị, ụdị mkpebi, ụdị obi imeriime ndị Igbo nwere na mgbe ahụ, na mmadụ ga-ewepụta onwe ya sị, lekwa m, ziga m ebe a na-alụ agha, ebe ọ maara na ọ bụ ndụ ma ọ bụ ọnwụ bụ ihe chere ebe ahụ. Mana tata a na-ekwuzi okwu ka ọ ga-esi wee dịrị ndị Igbo mma, ka Igbo ga-esi wee si n'Ijipt wee pụta, ka Igbo ga-esi wee nwere onwe ha, ka Igbo ga-esi wee doziere ọnọdụ ha ka ọ dịrị ha mma. Imeriime na ndị chere na ihe agazierela ha, asị fọrọ ha, buru ha n'isi kọọ ha n'ala, ihe dị etu agaghị eme. Mana nsogbu adịrọ, ndị nke ọ na-anụkwa n'ọkụ n'obi ịfụ na ihe metara Igbo bụ nke emeziri emezi. Ana m asị unu, biko ka anyị hapụnụ ịda mba na ọrụ anyị na-arụ, ọsọ anyị na-agba, a ga-agbaru ya n'isi. Orenta Bras gwuru egwu wee sị, ọzọ bụ iwe m, ya bụ ọzọ emekwala. Osita dị mma, ọ dịba gboo. Ka m sizi ebe a na-apụ ugbu a, ọ bụ na tata bụ izu ikiriri ọnọkọ a, biko gbaa mbọ pịtụ aka na subscribe button, subscribe na channel a. Gị subscribe, ọ ga-etinye notification button gị on, nke ọ ga-abụ mgbe ọbụla anyị wepụtara ihe ga-enwe ike wee fụ ya. Gị subscribe, ga-atụsa ozi a, zigara ya ndị mmadụ ka onye ọbụla na-afụ ya, ka Igbo niile na-afụ ya. Maka na onye nọ ọgwa gị ibe ya, ikekwa mgbe ụfọdụ ya bụrụkwa na imeteghị ya. Ọ naghị adị mma mmadụ iri ede nye nwanne ya mkpokiri ya si ya taa. Etu ịfụrụ ya, ga-ezigara ya mmadụ abụọ maọbụ atọ, zigara ya grupu abụọ maọbụ atọ, ha afụkwana ya. Ndị na-asị m hazie ilu Igbo, hazie ilu Igbo, anaghị esi ya bụ ihe, ọ naghị eye n'ọkụ. Ikekwa ọ nwere ike n'izu ụka na-abịa abịa, anyị atụpe ya bụ azụ, anyị amalite ya bụ ọnọkọ, ebe m ga na-ewepụtara ọnụ ilu Igbo, nkọwa ya nakwa ihe nwere ike ime ya, ikekwa tupu a na-atụ ụdị ilu ahụ.
ka imerime ụmụafọ Igbo sikwa n'ebe a na-amụta ihe na-aghọta ji ga n'ubi na nke ga n'ọba, maka ọ na-abụ onye fụkwa n'ụzọ ọma ya ezi nwanne ya. Ọ dị mma, atala m ụkwa ji eze. Ofu nwoke ebe anyị gbakọtara egwu gbasịa si onye gbakanyụziri ya ugbu a akwụkwọ na-ada onye ahụ. Nwanne anwa ana m ike m na nke taa, ka ọ dịbazie n'ụbọchị ọzọ.